a parent that wishes their child a good future, let me introduce to you Elgon International Health Institute, a school that has made a name in giving quality health education. Elgon is found in Mbale City, Naja Nakaloke Village, on Soroti Road, 7 kilometers from Mbale City. Elgon, we offer certificate and diploma courses like Medical Theatre Technique, Medical Laboratory Technique, Medical Records and Health Informatics, Pharmacy, and Diploma in Medical Laboratory Technology. Elgon, we have a bus for easy transportation of our students, a well-stocked laboratory, and a library that matches the standard. Registration for February to June is ongoing. Elgon International Health Institute for a better student. The purpose of us calling us here is to reiterate our responsibilities as a city council and assure the public that we are up to the game to ensure that we actually do what we expected to do as a city, to ensure that there is city order. Now, if you move around our city, there are a number of people whom we call street vendors who have powered on our streets, and they are selling all sorts of merchandise on the streets. And that is not the way things are supposed to be done. A city or a town is supposed to have places for everybody. You have streets where there are shops. People trading on those streets are people who have operating from the shops. Then people who have these of smaller businesses and so on, we have markets. We have gazetted markets. For example, Mbale City, we don't have a shortage of markets. We actually have ample space in these markets. We have people who have been allocated space in these markets. We have those who have even run away. These markets belong to government. They belong to Mbale City. So we can allocate anybody these spaces, because these people who are trading on the streets, ideally, they are supposed to be trading in some of these markets. So it disadvantages a trader or a business person who has got a shop, but you find that another person is selling the same good this person is selling inside the shop on the street. It disadvantages someone who is actually walking, because where they are selling from are actually walkways. They are not actual spaces for trade. The streets are supposed to be free, so that if I am driving on the roads, I am able to find parking space. The streets are supposed to be free in such a way that if I am walking, they are supposed to be walkways. They are actually walkways. People are supposed to walk freely. People are supposed to drive freely. People are supposed to really park and buy from respective shops, road and off-road, freely. That is what we call town order. It is all about doing the right thing at the right place, and of course at the right time. Now, what we are telling people is that this exercise is not about chasing people from the city. That one should be understood properly. All what that we want to do is to have people doing the right things in the right places. Now, as a city council, we have planned to do this kind of city order. And we want the public to bear with us and support us in this effort, because it is for their best interests. Either for the persons we are going to remove from the streets, and also for the person who has a shop on the streets. We want all of them to coexist. And what are we going to do? We don't want people to sell from the streets. All of those who are on the streets, we want you to disseminate information that they are given 5 days to leave these streets. Those who will resist leaving are the ones whom we shall enforce. We shall, of course, have enforcement
to forcefully remove them from the streets. We are going to deploy with our enforcement, and we shall also have police backing us. And whoever we find on the streets selling illegally, that person will be taken and will be charged in the court, because there are also provisions of the law that we shall use to charge those people. So in order for the public not to be inconvenienced, the reason why we call for this press conference is for people to be aware that yes, this is happening, what they are doing is wrong, and therefore they should leave. I take note that many of the people who are actually selling on the streets actually have spaces in our markets. And one of the areas where we are also going to put emphasis is to go to these markets and also reorganize them and know spaces which are not occupied, because those whom we may remove from the streets, some of them we may allocate them spaces in our markets so that they can also coexist in the towns, because we are aware that whatever they are doing it in order to earn a living. And of course, part of our responsibilities is to ensure that everybody earns a living. But of course, I should not do business, earn a living at the expense of another Ugandan. Because if you are selling in front of somebody's shop, it means for you are going to sell, but the one who is in the shop is not going to sell. So that's the reason for the town order. Therefore, with effect from next week, beginning Monday, we don't expect any vendor on the streets. Whether you are selling whatever merchandise, we don't expect any vendor on the streets. We don't expect any trader to display merchandise on the walkways. Even if the shop is yours, you are supposed to display your things inside your shop. So we shall not be around anybody to display things on the streets. The streets should be left free for people who are walking or who are driving, who are going to buy this and this. As I said, so all those who are selling on the streets should retreat back to where they were doing business from before they came to the streets. So with effect from Monday next week, that is, I think, going to be second. Yes. Everybody, we don't expect anybody to be trading on the streets. We are going to organize the markets. If we went to our markets, they are not so much organized. This operation is also going to help us in organizing our markets. So our markets are actually meant for the poor. Actually, majority of these people who are trading on the streets, they are the type of people who should actually be trading from markets. If you look at a market like Mbale Central Market, it was constructed by government with a lot of government money. Markets are like nursery schools. They are supposed, if you are still a small trader, you are supposed to start from a market. You can eventually, when money increases and you get a lot of money and a lot of stock, you can always graduate and rent a shop on Aboa Street or Republic Street. But if you are this small person, you are supposed to start from the market. So the market is meant for people who are actually beginners. And the majority, of course, would be the youth and perhaps women. And when you look at our markets, some of the people have been there for 20 years. Some will tell you that they are for 30 years. And you ask them that, for 30 years, what are you doing in the market? So it's like if you start in a nursery school, you should graduate to a primary, then get into a secondary, and if eventually maybe a university for a diploma or a degree. So it's not that if you started in the market, you shall die in the market.
So we are going to reorganize the market, but with the full view of ensuring that these markets can accommodate these poor people. Very right to say that in the past we have done it, and then the situation gets back to what it has been. No, I want to assure you that this time is not going to be business as usual. We are determined to ensure that we organize the city, we get the streets rid of the street vendors, we sustain it and ensure that Mbale city is free of street vendors. How are we going to do it? Now, we are sensitizing. We are actually going to come even, the reason why we have even called you is for the public to know. Because they should not look at this exercise as something that is victimizing or disadvantaging or bad. No, we want people to look at this exercise, the issue of town order, as the best way of everybody benefiting or surviving or doing business in this city. So the public should look at it in a positive way. We are really not doing it to disadvantage anybody. No, we are only saying let everybody do the right thing at the right place. That's the principle. So the moment people understand this principle, then everybody will look for the right place. And therefore, partly that's why we are sensitizing. And we shall continue sensitizing. We have not stopped today. We have even started calling you. We shall continue calling you so that we can develop this city together. That is one aspect. Sustaining the operations. It is certainly not possible that we can deploy enforcement and police 24/7 for a whole year or so on the streets. No. But we shall be ensuring that those wrong, because there are not very many people who are actually wrongdoers, we shall identify them. If they cannot live at will, then we shall get them the right place where they can be, and that is a prison. There are not very many, and that is what we are actually going to do. Because you cannot commit taxpayers' money, just keep running after wrong people all the time. So that is another way we have to sustain it. But also with public support, like you are going to support us, I hope after here you'll have to communicate and really tell the public that actually what is being done is for the good of everybody in this city. So the moment the public supports this drive, it is going to be very possible. Then I talked about the trade order, but I did not talk about the transport order. Now, this operation that we are going also to conduct is also going to tackle transport order. You are aware that in the past, we had actually removed like roads from Cathedral Street. We had actually enforced all the taxis to do business from our tax parks. We had opened actually, and we even cleaned the Kwame Road tax park for those taxis which ply this other route. So we are also going to ensure that the vehicles, the taxis, rode from the right places. We are going to get them from the roads. We are not going to allow buses to road from the streets. The buses are going to be pushed into the bus park. They should be roading from the bus park. So partly, that is also an exercise we are going to conduct. For borders, we have gazetted places for borders. And we did that exercise in consultation with the border leaderships. So we want the borders to park at those gazetted spots. Actually, very soon we are going to put the signposts, the sign
to show that this is a border stage, such that if you are found parking at a wrong place, then you will be arrested and held liable. So we want also to organize borders in the city. I want also to assure you that some of the vehicles will not be entertained in the city center, like tuk-tuks, like those breakdown vehicles, like actually lorries and trucks. Those ones we are going to allocate them spaces, not in the CBD. We need them, but they have to operate from these other places outside. So part of what we're actually going to do is also transport order. Now, do we have a law? Yes, we have the law. And the law has been there for very many years. There is a law that makes us exist. There prescribes the responsibilities, the roles and responsibilities of a city, and those laws are there, and they are the ones that we shall use to ensure or to enforce city order or trade order. And the reason why you are called for this press conference, we have held the meetings. And before we were holding a meeting yesterday, we have been sitting as a state security committee. And in the state security committee, we agreed that the town should have some order. Because as you all see and move around, there is this order in the city coming from the vendors and the motorists. You see, the vendors have taken up the pedestrian walks. Some are selling goods, their goodies in the middle of the road. So, as we sat, we agreed that we need some order. One, it is not only this order, but also breeding criminals. Many criminals are hiding where people are selling goods. Actually, some of you have even lost property. I was on a radio one day, they told me, some person told me his phones were grabbed. So we want to see that these thieves are not hiding within the vendors. So what we are doing is, we are going to help State Council. We are the lead agencies of security, but for them they will be in the lead for enforcement. So with police, because in the other place, with the other meetings, we have been with police, but they're having a meeting. They are not able to be here, but I'm here on their behalf to tell you that we shall be together, working together, so that we clean up Mbale city. And the motorists, apart from only telling them, warning them and arresting them, are all leaving the city. I'm sorry, leaving the middle of CBC. Even their life is in danger. Even people using these borders, their life is in danger. These people are parking in the middle of the road. And they are finding them, and the people are sitting on these borders, are knocked, almost we register death almost every day, which is not right. So let us see that all of us be part, and as you go to your radios, your media houses, inform the public about the dangers and of these vendors and motorists that are operating in a manner which is not very good. The other thing, we are here to promote government programs. And the government programs can't run without revenue. Because if these vendors are working in front of shops, there is no way shops are going to pay taxes and government run. So we want them off the street and they go to the markets. There are several places in the markets, and all the markets almost are empty. You go to Mbale market, you go to Samaga market, Nylon, then Central market. Central market, the other time we were saying over 2,000 places are vacate. So they can go there and work from there. So that we can have a breathing space in the town and people move freely without any hindrance. What plans? Yes, sir. The town clerk or Huddersfield division.
Jinga myuka mukama wangu ono atawukako wa site yonna. Kyabadde ayogerako kiri kintu kimu agamba kafe gye tuliko ssaawa zino yakugogola kibuga. Bayogeddeko bintu bingi kyayise trade order kigambo kimu naye nga kirimu ebintu bingi. Trade order mulimu ebintu bingi, mulimu transport order, mulimu bizinesi, bizinesi ezo abalina amaduuka bakola ebyokusaabaza abantu nga baasi, okusaabaza ebintu nga loole, ebintu bwe bityo. So mwe nga Force Estate mbadde mubira wano mu kibuga, bintu bingi bitadde tebitambula bulungi. Parking, waliwo yabuuza ku kya parking. Abadde mutambula mu kibuga mwalabyeko twakozeeko demarcations ezo. Kati kafe gye tuliko yakusomesa abantu engeri gye bapakingamu emmotoka. Eyo demarcation twagikoze nga ya mmotoka zipimiddwa. Kitegeeza ki nti emmotoka entono zirina okuba nga zipakinga mu bifo ebyo. Ezo gundi ezo ziri scientifically measured nti wano emmotoka ezipakingawo zirina okuba nga zipakinga mu bifo ebyo. So ekyo kitegeeza ki nti emmotoka ennene zibadde zipakinga ku Cathedral Avenue, akyogereko mukama wange. Cathedral Avenue mugimanyi, ku katale, ebyo byonna byetugenda okuba nga tugogola. Tulina obutale wano nga Central Market, enkozesa yayo tebadde nnungamu, kati twagala okuba nga nayo tugitereeza. Waliwo abantu abalina ebintu nga bo byasukka okubeera mu katale. Akyogeddeko n'agamba akatale ako kalinga nasale. Bw'ofuna bamufuna mpola, bw'ofuna sente nnyingi olina okuba nga ofuluma ng'ofuna ekifo ekigaziko n'opangisa ennyumba n'oteekamu ebintu byo. So kati bafe gye tuliko tugenda kubanga abo bonna abalina ebintu ebisukka byandibadde mulaba abantu bateeka ebintu mu gundi za mu dduuka naye ne babifulumya ebweru, kye twandise pedestrian walkways, abantu balina okuba nga batambulira. Ebyo byonna tugenda kubanga tubijjawo. Ekirala yogedde ku kya abatembeeyi. Abatembeeyi bano tubayita abatembeeyi twandise ba street vendors abo abateeka ebintu ku street zaffe zonna zibadde nga zaafa. Tugenda kuba nga tukola ki nga tubajjawo nga tubatwala gye balina okubeera mu butale. Tulina obutale bungi abwogeddeko. Tulina akatale kano ka Central Market, mulimu emidaala mingi. Tulina wano akabogwere road market, tulina Komi road, tulina Kikindu, tulina wano Busaamaga. Obutale bonna tugenda kubanga abantu wano tubakubiriza batambule nga bukyali nga tetunabasindiikiriza bagende mu butale obwo. Bano abapakinga loole wano ku Cathedral Avenue twali twabawa ebifo abyogeddeko. Mpumudde wali ekifo kye twali twabawa, ndowooza bwe twali nammwe ne mukirabako naye nga baakigana ne bavaayo. Kati abo tujja kubasaba bere nga badda mu kifo ekyo kye baasaba. Twali twabawa ekifo kiri wano ku Buru Park, kiri awo wansi awo, nakyo kinene, basobola okuddamu ekyo ne banga basobolayo ku kasente. Ayogedde ku ky'abaana bano be baayise bamawungu oba street children and men. Wano mu Mbale tulinamu abaana n'abasajja abakulu. Abamu bemuyita bemulowooza nti balalu si balalu, wabula bakozesa ebiragalalagala. Mulimu abakyala n'abaami abakulu. Agambye nabo tugenda kuba tubakwatako tubakolako. Abo bwe tunasanga balalu abo tujja kuba tubatwala mu kifo ekiteekeddwa ekya gavumenti, Butabika hospital. Bano abaana twakiikanyako okuva emabega nti bano abaana bafe bazaalibwa wano. Tusaba kati nga mu Force Estate bano abaana mukubirize abazadde. Abaana abo tujja kuba tubakwata naye nga bo tetulina we tubatwala. Tujja kusaba abazadde ababazaala baamuno abaana abo abatwale. Yogedde ku kyengasi abantu tugenda okukwata tugenda kukola tutya. Kati etteeka litugamba nti bw'okwata omuntu nga tulina amateeka agalungamya emirimu gye tugenda okukola. Omuntu bw'omusanga nga akolera mu kifo ekikyamu, etteeka ligamba asobola okusasula engasi gye twandiise wa fayini, asobola okutwala mu mbaga z'amateeka n'avunaanibwa oba bibiri byombi, oba okusibibwa oba okusasula engasi oba byombi. Kati tulina ttiimu yaffe, tulina omukulu w'amateeka wali awo nga legal officer ajja kuba atuwamu ku magezi okulaba abantu be tugenda
bano abagenda okujemera ebiragiro tugenda kukola tutya. Ayogedde ku tteeka, amateeka mangi naye tulina etteeka eritulungamya nga Local Government Act empya tugenda kuba tugikozesa. Ayogedde ku kya wawe tugenda okutwala bano abantu abagenda okuva ku street. Kati eno kafe gye tuliko egenda kubeera nga ekwata ku buli kimu. Aba boda boda abogeddeko, aba taxi mulimu abadde bakolerawo ku Palisa Road, waliwo Kumi Road, waliwo wano Tororo stage, abo bonna ezo stage zonna teziri mu mateeka. Ekifo kyeteekebwawo waliwo le IUIU. Ekifo kyateekebwa kubanga zino taxi zipakinga ye taxi park aweri, ate ffe tulowooza nti emala baasi zino baasi ezikolera awo nga ku Nabowa ne ku Meme wano waggulu, ezo tulina ekifo kyazo baasi park. So kati kaweefube egenda kubanga ekwata ku buli kimu kyonna. Waliwo abaakola abaazimba bano abalina amaduuka ne bateekako ne basembezayo mu kkubo kyetwandiisa extensions nga basimbako ebintu mifaaliso biki ebyonna tebikkirizibwa. Waliwo bano abafumbira mu bikuubo wano nga wano ku Nabowa mu bikuubo ebyo byonna tebikkirizibwa. Ate kyenjagala mumanye nti President yakamala okusayininga etteeka si pya naye balirongosezaamu erya Building Control Act. Kati ebintu ebyo byonna tugenda kuba gye bujje mu maaso, tetugenda kukoma ku kino kyokka, naye campaign egenda kubeerezaamu nga tusomesa nga tukolagana nammwe ab'amawulire okulaba guno omulamwa tuguggusa. Tetugendamu tulowooza nti lwakuba tubadde tusomesa, tubadde ku rediyo, twakozeemu zi drive mu tawuni, tulowooza obudde bwe tubawadde bumala, naye nga kutandika ensalesale ya Mande wiiki ejja ndowooza ziza kuba ennaku 2 eza Ogwokusatu bwe tusobole okuba nga tutandika exercise. Omuntu yenna kati twagala mutuyambe nti tewali muntu yenna akkiriza okukwata ku ssente ez'omuntu akola ekintu mu bukyamu. Tetukkiriza ssente kuva mu batembeyi bano abapaakinga mukyogeddeko wano lorezi paakinga awo kudwalira awo zi breakdown ebyo byonna tebirina kubanga bibeerawo. Mutindo gwe twasaba ogwa city. So nabwe kityo eno yemu ku nteekateeka gye tuzze okunyikiza nga tukwataganiza wamu n'ebitongole ebikuumaddembe awamu ne Mbale City Council abateekesebwa mu nkola okulaba nti tukwataganiza wamu okusiza mu nkola kye tuyita trade order oba transport order. Ne trade order mu lulimi olwaffe kwe kuba nti ffe abantu abatundira ku nguudo ku makubo n'ebitundu ebyenjawulo tubeera tufunibwa ekifo ebyenkalakalira wawe tuba. Era bino birikolebwa ne mu bigo ebyenjawulo mu Uganda ne bweru wa Uganda si Mbale wokka. So abantu baffe beetegefu kuba tuzze tubasomesa nti ekibuga kino tulina okuba ne Mbale ku mutima. Mbale kye kimu ku kibuga ekyali kisinga obuyonjo nga bwe tuwulira mu gy'ekinaana mu gy'enkaaga. So buvunaanyizibwa bwaffe abaliwo kati era tuzze tuteekateeka abantu baffe nga tubasomesa ne twera enguudo zaffe. Era bw'oyita kati mu kibuga mu nguudo wakati ndowooza mulaba nti twalaga kanso ekifaananyi nga ffe bennyini twali twekwatiramu nga tukolaganira wamu n'aba bizinensi mu kibuga kino okulaba nti tunyiriza ekibuga kyaffe. Bwe kityo kanso n'ekitwala nefuna enteekateeka eziyoolawo kasasiro n'okwera ekibuga buli mwezi era ekibuga kyaffe kiyonjo. Era nsuubira nti kino abantu baffe beeteefu naye era twogerezeganyiza ne kanso tuzze tutegeeza nti abantu baffe bafunibwa emidaala egy'enkalakalira mu katale, abatembeyi basobole okufuna bye bakolera. N'ababodaboda stages twabatuukirira ne tuba nga tugazeetinga stages ez'enjawulo nga tuli wamu n'obukulembeze. So nsuubira nti enteekateeka eno weetuukidde kati abantu baffe olunaku olw'ebbalaza tewajja kuba kusika muguwa, wabula buli omu anaaba akoze eki ayina walaze awatuufu awateekeddwa okuba nga akolera emirimu gye. Eno gye twasaba kanso nga tonnaba kunsiba tonnabakola ki tuzze tusomesa era n'okubawa akabanga kano okuva olwaleero mpaka Sande nti beeteeketeeke bajje eri Mbale City Council oba obukulembeze mu butale oba obwa bodaboda buli omu asengekebwe waawa alina okuba bwe lutuuka ku Mande nga buli omu amanyi waawa akola ki waagwa. Era tusaba nti mweyongere obubaka buno kuba nammwe bwe tutannaba kutuukako mubategeeze nti Mbale ffenna etubeere ku mutima era tujagaze bannaffe abajja wano. Tuzze
tugikola abantu abaffe ate ne bakomawo. Abantu baffe tulina abantu mujjukire nti Mbale yafunayo ebitundu eby'ekyalo. Ate ekyalo abantu abasinga tebasula wano. Abantu abasula wano bali emitwalo 3 naye Mbale ogenda mu statistics nti abantu kakadde kalamba n'omusobe abakolera wano. So buli lunaku tulina kubeeramu okusomesa abo abayingira nga bazze okukolera wano emirimu egy'enjawulo okulaba nti bategeera amateeka n'enteekateeka ez'ekibuga. So ne bwekirala wabaddewo embeera y'obuli bw'enguzi, naye ngaffe Mbale State Development Forum tuzze ebintu bino tubiroopera kanso, era alina ensonga yonna olina ogituloopera ne tugituusa eri kanso. Bwekityo kanso saawa eno tewakyali kukwata ssente zonna n'oziwa muntu nti agenda kuzibira ku liiso, wabula tambula ojje eri obukulembeze bukulage awantu awatuufu w'ogenda okukolera, w'ogenda okubeera owangaale bulungi. Olwo omusolo bw'oba gguwa ojje bakuwe ennamba kye tuyita PRN code, osasule ssente zo ku bantu abatuufu ku akawunti ya kanso. Naye tukubiriza abantu baffe bweru eyo tewaba kujjako ssente mu nteekateeka eno nti bagenda kuzibira ku liiso enkyokomewo nga bwe guzze guba. Era tukubira omulanga, tumanyi nti ofiisi ya meeya yaffe eri mabega w'ekintu kino security n'ebitongole eby'enjawulo, nti yenna gwe tulaba nga alimu obuli bw'enguzi mu mbeera eno banga muntu yenna gwe muteebereza nti ayagala ssente agenda kuteebereza, mulipootinge mangu gye tuli, mulipootinge ku bantu bonna abavunaanyizibwa era basobole okuteekinga action ku bunnambiro. So change eriwo olwaleero nti omulimu guno gwonna tugwenyigiddemu. Esiga ery'ebyobufuzi oba abapolitician we bali ku board, abantu baffe ba technical team eri ku board, office ya town clerk yonna, both industrial northern division ne ku city bonna bakwataganiza wamu naffe office yaffe y'omuntu wa bulijjo okulaba nti tusomesa era tusengeka abantu baffe. So tusuubira nti leero tewaliwo muwaatwa wa muntu yenna gwasobola okukozesa okubanga exploiting abantu baffe mu mbeera emu oba endala, oba ya byabufuzi oba ya byanfuna. Ffenna Mbale ne tukwataganyizibwako wamu, y'ensonga lwaki tuvaayo tutegeeze abantu baffe tukolaganire wamu tubeere ng'ekibuga tukitwala waggulu. Ebintu by'Embale okugoba abantu mu nguudo tugemu bekusoose bagenge babagoba ate ne bakomawo. Kati obutaana guli nti ababagoba bennyini abo ate be babadde babalyamu ssente. Osanga engulo basoloza ssente bazitwala, abamu ssente zigera ku muntu omu yekka, ssente bazigaba n'abantu abawera. Kati olaba nti okugoba abantu bano mu nguudo kibadde kizibu nnyo, kubanga ono abaadako ku nguudo alina kyafuna, n'ono abajjako ssente bunaku naye alina kyafuna. Kati okuba nti enkolagana ebadde egenda mu maaso, ffe ng'ekibuga nga Mbale, World Bank yaje netugamba nti enguudo zo tuzikoze nga zibulungi, netuusako walkways oba amakubo abantu kwe batambulira, netulekawo space eya parking ez'emmotoka. Buli idduuka alina okufuna parking y'emmotoka, oba omuntu atiikula ekintu kye oba atiika. Naye osanga ebitundu ebimu bakumalawo enkankanyi zonna, walkways zonna bazimalirawo ddala, bateekamu ebintu ne parking slot ey'emmotoka nayo bateekamu ebintu. Abantu bangi atubuuza nti banafu Mbale order erijja mwaka ki? Naye ekizibu kiba nti wabaddewo obululu obugenda mu maaso, bagamba okay kamumalize obululu bwamwe, naye twagala ekibuga kibe kiri ati twagalako kintu kyonna ku nguudo zaffe. Twagala enguudo zino zibe nga zinyirira, abantu beeyagaliramu, abamaduka etwazima enguudo beeyagala, basasule emisolo nabo nga beeyagala. Naye ekizibu kiri nti mulimu bano etuyita lumpenisi mu kanso munda mwennyini ababajjako emisolo ate ne beefuula aba enforcement ng'ate bennyini ate ba-enforcinga corruption, tokyoko enforcinga law. Kyekizibu kye tulina Mbale wano abantu baffe abakanso. Omaze kale lumpeni obamaze